Et rapidement, je vais appeler les mamans. And quickly, I'm going to call the moms. Je ne sais pas qui va diriger ce moment. Je crois que j'appelle... Good morning, church. Bonjour l'église. As you know, today is Father's Day. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la fête de Père. It's a day that was which we were told to celebrate with our fathers. C'est une journée mise à part pour que nous puissions célébrer le Père. So, as mothers of the church, étant mère de l'église, dans l'église, to honor our husbands, nous allons honorer nos maris. We are going to present our husbands with presents. Nous allons présenter de cadeaux à nos maris cet après-midi. To thank our husbands and fathers. Nous allons leur remercier nos maris et nos pères. What they do for us. Pour tout ce qu'ils font pour nous. So I'm going to start from the back. Je veux commencer par derrière. I'm going to give him this gift. Parce que j'ai trouvé quelque chose de spécial à lui. Because I found something special in Souvent him. les gens se plaignent. Because sometimes, most of the time, people complain. He stayed in my heart. Même quand j'ai pensé au papa, when I was thinking of my father, parmi les papas qu'on doit honorer. and I saw that I thought that it was one of the fathers that had to be honored. I'm going to call Saveli, la sœur Saveli. Moi, j'avais voulu passer comme un enfant. I wanted to come forward as a daughter.
Hier, j'avais appelé mon papa à Kinshasa pour lui souhaiter Happy Father's Day. Yesterday I called my father back home to wish him a Happy Father's Day. Il me disait que là-bas, ce n'est pas la fête du papa. And he told me that in Africa it's not Father's Day. Et je me disais que partout là où je serai, quand on va célébrer les papas, je vais aussi célébrer. I say everywhere I'm going to be, if they're celebrating Father, I'm celebrating with them. Et mon papa Pasteur Rémi aussi. And I'm here with my papa, Pastor Remy. Mais je n'ai rien, je voulais donner à tous les papas que je vais trouver. I have really nothing. I wanted to give something to all the fathers. Let's clap our hands. Let's clap our hands. I'm calling on Tina Kutoro. Tina. Correct me, please. Tina Kutoro. Tina husband. There we go. It can never disappear. I'm calling on Pascal. Happy Father's Day to everybody. I just want to give a little gift to a couple of young men that serve us here, the future fathers. Je veux donner un cadeau à de gens qui seront de papa, qui servent à l'église et qui seront de futurs papas un jour. Au frère Ricky. He's in the drums. And my son Tiger. Et mon fils Tiger. I'm calling on Mama Within. Mama Within, please. Within Toya. For your husband. Your husband. My darling, come on. Darling, come here. Oh, I'm calling on Mama Denise. Mama Denise. Aujourd'hui aussi, j'ai voulu célébrer, I wanted to celebrate today, même si mon mari, il est resté à la maison, even if my husband was to remain mais at son home cadeau se trouve à la maison. and his gift staying home with J'ai him. voulu célébrer avec mon papa, le I wanted to diacre celebrate with my father, Augustin. the deacon Augustin. Where are the mothers? Please just raise your hands. I can see.
Mama, Yourself. Mama Petronella. It's coming. Je voulais partager mon cadeau avec mon petit frère là derrière. I wanted to share my gift with my little brother who's playing the keyboard. Patricia. Patricia, come forward. She's coming, she's coming. While we're still waiting for Patricia, is there anybody else that I've left out? Oh, she's here. I love my husband. J'aime mon mari. He has been such a father to me. He's a father to you. Coming to America when you come as a young girl, Quand tu viens en Amérique et tu laisses tes parents en most Afrique, of the time you're completely lost. et la plupart du fois vous êtes perdu. Vous avez besoin de quelqu'un to have like a role model. qui sera votre modèle. I call him Mike all the time. Je l'appelle So Mike la Mike, plupart you've de been fois. such a good person to me. Mike, vous êtes une You meilleure always personne lift pour me moi. up when I'm down. Tu m'as toujours aidé quand je suis. I've been through surgery 2 times. J'ai passé. When I couldn't make a decision for my life, and he was there to make the right decision for me. Et j'ai passé des temps où je pouvais pas prendre les décisions pour ma vie. Il était là pour m'aider à prendre de bonnes I décisions par appreciate you rapport à for ma being vie. there for my kids. Je t'apprécie pour avoir été, You've pour been être such a là. great father. Pour mes enfants, tu es un bon And père. loving one. Et un père qui aime ses Role enfants model to them. et un modèle pour eux. We admire you. Nous t'aimons. Thank you for being a provider. Merci pour être un pourvoyeur. And we never take for granted everything that you Nous do ne for prenons us. pas ça. And your sacrifices. I love you for that. Ok. I didn't have time to go get you a gift. I J'avais know pas what le you temps want. d'aller chercher un cadeau. Je sais ce que tu I veux. know it's so weird for me to give you money, but I'm gonna do it. Je sais que c'est pas bien pour moi de te donner l'argent, mais je veux. And I'm not gonna forget it. I'm sorry, I'm taking a little while. I'm not gonna forget about my spiritual father. Et je vais pas Which is oublier Pastor Remy. mon père spirituel. Thank you for putting me back on the road where I was off. Merci pour m'avoir aidé à retourner à la. It just brought so much blessing in my life. It just brought so much blessing in my life. Ça a amené beaucoup de bénédictions dans ma vie. And anytime I touch money or I make money, Et chaque fois que je tiens l'argent ou je fais de l'argent, I think about you. je pense à vous. I don't know what you pray to God to me. Je sais pas votre prière à Dieu par rapport à moi. Give me more than I needed. Dieu a commencé à me donner plus And que I j'ai use demandé. that to bless others. Et je And I l'utilise keep pour asking bénir God les to give autres. me so much more. Et je continue à demander à Dieu de nous donner Specifically plus to bless you. et de vous bénir précisément. I just want to fulfill everything you need. Alors, j'ai besoin d'être celle qui va accomplir tout ce que vous avez besoin. I will be there for you. Et je serai là pour vous aussi. Oh. I'm calling on Papa Richie's wife. Papa Richie's wife. Magdalene. Alléluia. Amen. Je remercie mon Dieu, malheureusement. I'm thanking my God. Unfortunately, my husband is not here. God is good. Dieu est bon tout le temps. Je reconnais mon père aussi, c'est Pasteur Rémi. I'm honoring my Il est absent, mais chaque jour il m'appelle. Je suis fière de vous. He call me every time.
Anybody else that I have forgotten? Mama Pascal again? Okay, come on. Mama Pascal. There is another. Hi. My own son is not here, so I have a lot of young men who are going to be fathers one day. Mon père n'est pas ici, et même mon fils n'est pas ici, mais j'ai beaucoup de fils qui seront pères un jour. And I also want to honor this young man right here. Je veux honorer cet homme ici. He's a very smart young man and very obedient and very loving. Il est vraiment intelligent et obéissant. May God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Amen. I'm calling on Nadine. Yes. I didn't get a chance to get a gift, but I want to wish a happy Father's Day to an amazing dad. Here in the United States, I have one person who plays a dad role, and that's my uncle, Tonton Sylvain. Many people know him. I just want to thank you for everything. You never give up on us. You're always there. You pray for us. It doesn't matter what time we call you, you're always there. And you're there for advice. You're there to help us, to assist us in any kind of way. And on this day that we're celebrating Father's Day, I don't have a gift to give you than to ask the Lord Almighty to keep you longer, to give us more so we can be able to bless you the same way you bless us. Bon, je vais souhaiter Happy Father's Day à tous les papas qui sont ici. À maman, I like to wish our Father's Day to all the fathers that are here. Je fais 15 ans loin de mon papa. I spent 15 years away from my dad. J'étais à 6 ans. Mon papa nous a quittés, il n'était pas là. Et quand je me retrouve à cet âge, tout près de mon père, ça me fait vraiment... And I'm happy now that I'm next near my father. I'm happy to stay next to me. Despite all the difficulties, tout ce que nous avons eu et tout, everything that we went through, que Dieu puisse encore lui donner longue vie. I pray for God to give him a longer time to stay near us, next to us, de rester toujours avec nous, to be with us always. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I'm calling on Pastor Therese. I would like to honor my father. I know those who were here yesterday. They follow the prophecy. There's a place that touched me. God said to me, you had many fathers, spiritual father who mentored you. But at this time, there was a time where they forsake you. God is giving you new spiritual father. When I slept, last night, God spoke to me and said, the couple Charles and Deborah are the first new spiritual parent that God is giving me. It's not easy. I'm following the voice of God. The church is my witness that I received new spiritual parents. That's why I'm honoring them, so that they can pray.
That's great. That's great. Thank you, Jesus. Tissue. Hallelujah. Is there anybody that I had left out? Last but not the least, I'm calling on my dear husband. A simple man. Let me talk. He's a man who is very, very simple. Et c'est un homme qui est vraiment simple. My husband doesn't, he's a very simple man. Mon mari est un homme simple, n'est pas compliqué. He's a man who likes prayer. C'est un homme qui aime la prière. You can call him at any time. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure. He comes home AM. Il vient à la maison le matin. And I trust and I know where he went. He went to pray for somebody. Je confiance et je sais qu'il vient de prier pour quelqu'un. As you can see him, quand vous le voyez, a giant like me, un géant comme moi. I love this man. Because I was a troublesome person. Parce que j'étais I was a troublesome person. Parce que j'étais quelqu'un qui cause de troubles. But you know, mais vous savez, he brought me back to God. Il m'a ramené en Dieu. And I thank him for that. Et je le remercie pour ça. We need some time to testify. Nous avons besoin de temps pour témoigner. When people do good things for us. Quand les gens font de bonnes choses pour nous. I was lost. J'étais perdu. He brought me back. Mais il m'a ramené. I just want to thank him this afternoon. Je veux le remercier cet après-midi. Yes! Amen. Amen. I would like to honor my fathers. Papa Rémi. Papa Rémi. Papa Moussoumali. Et Papa Moussoumali. Even unfortunately, I wasn't able to purchase a gift. Those are my fathers. I am a daughter of this house. A lot of people know it. They never get tired of me. In the good time or bad time. They're always there with me. Amen, amen. La dernière personne is Rebecca. I was standing
back there, I was telling myself I didn't want to talk. Je me tenais derrière, je me disais que je ne voulais pas parler. Happy Father's Day to all the fathers. Bonne fête de père à tous les papas. My dad is not here. Mon père n'est pas ici. But the true person that I should really wish Happy Father's Day to, she's been like a father and a mother at the same time as my mom. La personne que je dois souhaiter une bonne fête de père, c'est la personne qui a été là. Elle était une mère et un père pour moi, c'est ma mère. We've been through some hard situations. Nous avons passé des temps difficiles. We're gonna be sick, no money. On était malade, on n'avait pas d'argent. And you know, she'll always like, the only thing I kept asking God is why is she praying so much? Elle priait et c'est la seule chose que j'ai demandé à Dieu. Pourquoi elle prie tellement beaucoup? There was sometimes me and my brothers would get mad at her. We'll be like, when somebody do something bad to her, she doesn't react. She just say, I'm gonna pray for them. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, elle prie. So me and my brothers would be like, why do you pray so much? Et on la demande pourquoi tu pries tellement beaucoup, pourquoi ne pas aller leur parler? Because, and then she explained to us, she was like, only God is the only one who can fight for us. Et nous a expliqué en disant que c'est seulement Dieu qui peut combattre pour nous. My dad, yeah, happy Father's Day to my dad. Bonne fête de père à mon père. Even though he's not here, but quand bien même il n'est pas ici. I haven't seen my dad in 7 years, almost 7 years. J'ai pas vu mon père il y a 7 ans. Yeah, I miss my father. Oui, il me manque. There's sometimes like I cry as well. I'm like, you know, il y a des temps où je pleure et je veux le voir. The most importantly that I'm proud of is I have my mom beside. Ce qui est important, c'est que j'ai ma mère à côté de moi. Amen. Amen, 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 amen. La dernière personne, c'est the last and final person. Madame Sankweno Solange. Alléluia. Solange. Alléluia. Elle n'est pas chargée cette fois-ci, mais elle a quelque chose à libérer dans le cœur. She doesn't have anything, but she has something in her heart that she wants to say. Merci. Thank you. Ouais, quand maman Ruth m'avait appelé, je ne savais pas qu'on pouvait aussi dire quelque chose. When Mama Ruth called me, I did not know we could say something. Parce que j'avais quelque chose à dire à mon mari. Because I had something to say to my husband. Ouais, le meilleur mari. The best husband in the world. Ouais. J'avais prévu ce cadeau. I prepared a gift. Ouais, à l'occasion de cette grande journée. In occasion of this day. Ouais. Je reconnais ce que mon mari est pour moi. Because I recognize who he is for me. Combien il m'a aimé, il m'aime. How much he loves me. Il continue à m'aimer. And he's still loving me. Je sais que beaucoup d'entre nous savent l'histoire. I know that many here know the story. Je n'ai jamais vu un mari fidèle comme mon mari. I never found a faithful husband as my husband. J'ai compris la valeur de son Dieu. I understood the value of this God. À part le Dieu qu'il sert, qu'il craint. Beside the God that he fear and serve. Cet homme même. This man loves me. Bien aimé 5 ans. 5 years, beloved. Loin de lui. Away from him. Pas n'importe quel homme. Not any man. Il a tenu bon. He hold it tight. Il est resté seul. He was by himself. Sans moi. Without me. Ouais. Seul. Without me. Seul avec son Dieu. Him with his God. Il devait que craindre Dieu. He only fear God. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Ouais, je voulais témoigner ces choses que je n'ai jamais dit. I wanted to testify this thing that I never said it out loud. Ouais, c'est une grâce. C'est la raison pour laquelle je l'appelle Prince. Reason why I call him Prince. Ouais, parce que c'est un Prince. Ouais, il n'avait rien. Cet homme. He didn't have nothing. Ouais, quand il me cherchait, il n'avait rien. When he was courting me, he didn't have nothing. He was a college student. Ouais. Mais il me disait toujours, c'est que je sache, un jour. He always tell me that one day. Avec moi, tu seras heureuse. With me, you're going to be happy. C'est une chose que je ne comprenais pas. I didn't understand it back then. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser que c'est un bon
And today I realized that he is a good husband. Ministry of poetry in the Bible. Il n'y a pas de ministère de poésie dans la Bible. But in this church now we will open the ministry of poetry. Mais dans cette église nous allons ouvrir un ministère de poésie. And the Mama Solange will be the leader. Et Maman Solange sera le chef. God bless you all. Hallelujah. Dieu vous bénisse tous. Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Vous êtes mes enfants. You are my children. Je suis venu en Christ en 1980. I came to Christ in 1980. Et je sers Dieu depuis 1980. And I started serving God since 1980. Mais jamais. Never. Jamais. Never. Je n'ai vu des gens comme vous. I saw people like you. Dieu m'a dit, God told me, ne fais jamais rien pour attirer quelqu'un à l'église. Don't ever do anything to attract someone to come to church. Je ne fais rien, sois I don't naturel. do nothing. Everything Mais happens prie. naturally. But the price, Prie seulement. Pray. Tout celui qui est à moi whoever is in me viendra là où toi tu vas me servir. will come wherever you are serving me. Quand chaque fois que je vous vois, Every time I see you, ça c'est un secret. that is a secret. Je fais toujours ça. I always do this pour dire à Dieu, to tell God, tu viens de réaliser ta you just realize you accomplish your word. Je ne vais pas t'appeler pour te flatter, non. I'm not gonna call you Je ne suis to pas là. give you compliments or Tout flattery. le monde sait, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un pour Everyone knows ou I offrir never à quelqu'un quelque ask chose, non. anything or offer anything to someone, Mais je prie. but I pray. Quand je vous vois comme ça, When I see you here, je sais que vous avez été sensible au Saint-Esprit. I know that you were sensitive. You heard the voice of the Holy Spirit. Laissez-vous attirer par Dieu, Let you be attracted by pas God, par l'homme. not by man. L'homme vous décevra. Man will deceive you one day. Aimez Dieu Love God et servez ce Dieu. and serve that God. Comme vous êtes là, As you are here, vous êtes des vaillants. you are warriors. Que Dieu vous bénisse. May mes God enfants. bless you all. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout We're pour going to clôturer. stand Alléluia. up to close the service. Pastor John, Papa John, tu es un bon compagnon. you are a good companion. Plus âgé que moi, You are older than me, mais très simple, but you are simple. très humble. You are humble. Toujours là avec moi. You always there with me. Que je sois mauvais, Good que je sois bon, or bad. pour Pasteur John, For Pastor John, je suis bon. I am good. Wow. Viens, Pasteur. Oh. Nous allons applaudir le Pasteur John et lui souhaiter joyeuse fête de paix. Alléluia. Amen. Amen. Thank you, my beloved one. Merci. Thank you, ministers who are present. Merci aux, Thank you, aux apostles. serviteurs qui Thank you, sont. prophets. Merci aux prophètes That et aux God apôtres. bless you all. Que Dieu vous bénisse. Today is a special day, Aujourd'hui, c'est un jour spécial. but I thank God Mais je remercie Dieu to make sure that everybody are part of it que tout le monde a participé. because of not our strength, C'est pas par notre force. because of the love of the Lord Jesus. C'est à cause de l'amour de Dieu. That's why you see, if we don't call you, it doesn't mean that we don't love you. C'est pour cela que vous pouvez voir quand même si nous ne vous appelons pas, ça ne veut pas dire que nous vous aimons pas. Because this ministry of the families C'est un ministère de famille is led by the Holy Spirit. et conduit par l'Esprit Saint. But I would like to visit every house. J'aimerais visiter chaque maison, But I want your availability. mais j'ai besoin de votre disponibilité. Because it's not that I want to come to your house for the sake of coming. I know America is a matter of time. Je peux pas venir chez vous sans pour autant vous prévenir, parce que ici, chaque personne a un horaire. That's why it's better you give schedule to us. C'est pour cela c'est mieux pour vous de nous donner votre horaire. My mother who is a pastor as well.
ma mère qui est aussi un pasteur. But I would like to visit everyone with her. Je voudrais visiter chaque maison avec elle. I need your program. Mais j'ai besoin de votre programme. At least to have 45 minutes with you. Et avoir au moins 45 minutes ou 1 heure avec vous. With the family. Avec la famille. Amen. Amen. I want to pray now to God. Nous allons prier alors. Be able to bless you this day. Qui puisse vous bénir en ces jours. Éternel Dieu. Even as I come to you this afternoon. Je viens devant toi. I humble myself. Je m'humilie. I want to disappear before you, Holy Spirit. I appear to the life of everyone who are present. Because you say in your word, the Lord, when you are departing to heaven, you say, I'm going, but when I go, I will never abandon you. I will leave you. I'll send you someone who will be with you. When he comes, ask him anything. But my prayer tonight, this afternoon, I want to pray that my beloved one who are present in this house, even all the visitors who have come into this house, they may be able to be a light of the brethren among the community, among the nation, among wherever God sends them to go. They may be able to be obedient to the power of the Holy Spirit. Father, I thank you because all of us who have been called into the kingdom. There's no one who is here by hazard or by mistakes. But I pray that your presence here is a blessing to one another. In the name of Jesus, Father, I want to recommend this Father's Day as we celebrate with my beloved one. They may be able to realize one thing. There's a blessing that pouring out through the Holy Spirit, using the servant or the servant as assigned today. In the name of Jesus, I give glory to the Father. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.